Saudara, hari ini sangat bersyukur kepada Tuhan. So thankful to the Lord today. Ketika Scarcity Church akan dimulai, When we start the church, Bapak Ibu Gembala betul-betul ada di persimpangan jalan. our senior pastor was actually in the middle of something. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau terus, mau balik. There's a period of great uncertainty of where to go next. Bapak Gembala mana? Where's our senior pastor? Oh, betul begitu Pak Gembala? Right, senior pastor? Sebuah keputusan yang sulit waktu itu untuk diambil. So the tough decision that we had to make at a point in time. Saya tidak ingat berapa banyak orang yang dihubungi oleh Bapak Ibu Gembala untuk mengambil keputusan. I don't remember what really went on at a point in time. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Some agree, some haven't agreed. Semua nasihat itu baik, Well, perhaps I think it can be taken in a nice way. tapi tetap Bapak Ibu Gembala bingung. But then again, they were still confused. Sebagian besar saya kenal mereka pasti tahu. And those who know them will definitely know the story. Pastor itu bukan pengangguran. Pastor Phil is not just a man who has nothing to do. Nggak ngurus gereja pun kerjaannya sudah banyak. Even though the church has got a lot of work to do. Coba yang kenal lama betul atau tidak ini? You know you can come ready for us. Ya, misalnya saya ini pengusaha. Now this businessman, Kalau waktu itu saya di posisinya Pastor itu, if I was at this position at a point in time, saya nggak akan ngurus sendiri. I wouldn't choose to do this. Betul, Pak Alito? No, Pastor. Ya kalau dia papa nggak jawab, mama saya yang jawab. Siap. Tapi pimpinan Tuhan jelas sekali. But God is really too good for us, amen. Sampai diberi nama Care City Church. So we were ordained with a name, Cassidy Church. Gereja yang peduli pada kotanya. A church that loves and cares for His city. Tepuk tangan dong, Tuhan. Maka itu pertama kali yang Care City Church kerjakan. So when they opened in Jakarta, ngurus anak-anak piatu. we took care of the people in the orphanage. Hati yang luar biasa. A big heart. Kalau saudara buka Yakobus 1 ayat 27, We opened between the book of James, 1:27. verse number 27. Coba lihat dulu ayat ini. Let's look at the verse. Mana? Betul ya, ibadah ayat. Oke, langsung baca bahasa Inggris saja. Let's read English. Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Kok gak ada yang amin? Ini ibadah yang sungguh yang Tuhan cari. This is the righteous church, is what God wants. Urus dua kelompok orang ini. Come and handle people like this. Anak-anak yatim piatu Handle the orphans as well, the orphanage. yang Tuhan sangat sayang mereka. God really love them. Dan setelah 7 tahun berjalan, And after 7 great years, nggak tahu sudah berapa ribu anak-anak yatim piatu yang diurus oleh gereja ini. how many thousands have we saved from our church? Ada yang tahu berapa yatim piatu yang saudara urus setiap bulan? You know how many are we do every month? Siapa yang tahu? Who knows? Come raise your hand. Berapa? How many? Bu Gembala tahu? If we go, do you Kira-kira? know? Nanti si Bugem, 25 panti asuhan. 5 orphanages. Lebih. Cara luar biasa. So amazing. Filipi 1 ayat 6. Book of Philippians is 1 verse number 6. Ini janji Tuhan yang akan dilanjutkan di tahun ke-8, 10, 20, 40, 50 terus begitu. This is the promise of God for our church eternally. Eternally, oke. So, Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. amin. Amen. Kalau kita memulai segala sesuatu You start anything, karena dari hati Tuhan, came from the heart of the Lord, maka Tuhan bertanggung jawab the Lord will be in charge of it untuk terus menyelesaikannya sampai pada akhir. to see it to the end.
Coba Pastor Lito dengan keluarga hitung di tahun keberapa sempat mau stop, masih nggak sanggup meneruskan gereja ini. Pastor Lito, you come to your family and think, at which point in time in their years you come and think you want to give up this church? Kalau dipikir ya saudara, maaf ya Pastor Lito, Pastor Livan, kalau dipikir, If you think about it, misalnya di tahun-tahun itu kalian memutuskan nggak usah lanjut dah, repot sekali. what if you think why at a point in time you think, let's just stop it, let's not continue with this. Tapi kembali Tuhan menyatakan gereja ini milik Tuhan. But the Lord says this church belongs to Him. Amin. Satu kali Pak Yakub Nawai, hamba Tuhan senior dari Jakarta, One time Pastor Jacob from Indonesia, a senior pastor, dia ngomong gini kepada saya. he told me this. Kode, dia manggil saya kode. Brother Daniel, Ternyata mengembalakan orang hutan itu lebih mudah daripada mengembalakan orang. you know, to come and shepherd and teach and train an orangutan is much easier than to train a proper civilized human being. Ya. Ada belum tahu orang hutan? You guys know orangutan? Tahu ya, cari di Google lah. You can Google that. Karena di bahasa Inggris pun orang hutan. Because even in the English word, there's also orangutan. Nah, saya tanya, kenapa Pak Yakub? I said, what was it, Jacob? Ngurus orang hutan cukup bawa 2 barang saja. To train an animal, you only need 2 Loh, enggak things. ini Pak, orang hutan. To train an orangutan, Iya. animal, you only need 2 things. Oh sorry, bawa pisang dan bawa tongkat. Bring a banana and a stick. Setuju nggak? You agree or not? Tapi ngurus orang, aduh susahnya. To train human beings, oh my goodness, headache. Yang ngomong dia bukan saya ya, oke. Nah, jadi kalau sampai hari ini bisa mensyukuri tahun yang ke-7, We can come to the year 7 of our church, our family. jelas Yesus Kristus Tuhan kepala gereja ada. God is our head, amen. Hebat sekali ini. Really, really amazing. Jadi siap lanjut? Ready to continue? Kalau nggak lanjut, tutup aja di bagian terakhir sudah. And the service now. Lanjut? Karena dia yang bertanggung jawab. Because He will take charge. Itu tadi Filipi 1 ayat 6. And that was what we read in the Bible. Nah, tema yang dipilih oleh Bapak Gembala untuk ulang tahun ke-7 ini, And the theme for our 7th birthday today is kok bahasa Inggrisnya kami ngomong takut salah. Ya, it's the thing. the theme of Yeah. today is What in English? outside. Oke, coba tayangkan di layar dulu mana? Can we have the poster, please? Temanya itu luar biasa. Ada? Multimedia? Tadi ada loh, sebelum mulai kebaktian ada. Yeah, there was the indication, right? Ya oke, ada mana? Cepat. Makanan takut dingin nanti. Cepat. Bah, yang pertama kenceng sudah lapar gitu benar. Mana? Ada temanya. Multimedia, ayo. Nah, itu. Nah, there it is. Oh, sudah ada temanya. The tema is Sunday Bible Service. Yesus batu penjuru. Bukan. Yesus batu penjuru. Oh, bukan, saya dapat bahasa Inggris. The God that apa itu sampai? Wih, hebat sekali orang mujizat ini. The God The God beyond all understanding. Nah, saya kalau batu penjuru baru tahu sekarang ini. Jadi kita coba lagi. Sim-sim, oke. Hari ini kita akan belajar mengenal Tuhan If you want to learn about the Lord, yang susah dikenal. it is difficult to know. Betul tidak? You understand? Kalau Tuhan itu mudah dikenali, God is easy to be known, berarti tetangga kita. and He's your neighbor. Ya. Betul? Fair enough. Tuhan kita adalah Tuhan yang sulit dikenal. Very hard to get to know Him. Maka itu satu hal doa Paulus yang luar biasa. So one thing that Apostle Paul prayed for, Bukan berdoa supaya kita kaya, supaya kita sehat, tidak. not pray so that you become rich and healthy, Tetapi dia berdoa supaya kita bisa mengerti, memahami, mengenal Tuhan kita. so that He prays so that you may truly understand and know who your God is. Catat ayatnya Efesus pasal 3 Ephesians chapter 3, ayat 19. verse number 19. Oke, baca dulu dah. Let's read together. Ada 3 poin yang Pak Paulus doakan. 3 points that Apostle Paul said for. Okay. To know the love of Oh, Christ. 18. Ini 19. 18. Verse 18. Aku
Aku berdoa. Kok nggak ada doanya? Ini be able no English. Oke, ini doanya Paulus. The prayer of Apostle Paul. Bukan doa supaya kita kaya, kita sehat, tidak. To pray for our wealth and health. Supaya kita bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami. Yes. So we may order to comprehend with all the saints. Kata hal pertama, comprehend, memahami. The word comprehend, to understand. Papa kita itu pribadi yang sulit dipahami. Our Father is someone very difficult to understand. Karena terlalu lebar, Because his width is too big. terlalu panjang, His length is too far. terlalu tinggi, It's way too dan high. terlalu dalam. And way too deep. Yeah. Tidak ada alat apapun yang manusia pernah buat untuk bisa memahami Tuhan kita. Never in the history of human being and humankind can ever make something to come and understand him in his depths. Hal kedua ayat 19. Second thing, what I'm mentioning. Setelah comprehend tadi, dan dapat mengenal kasih itu. And to know the love of Christ. To know. Ingat, to comprehend, sekarang to know. So I was to comprehend and now to know. Sekalipun bagaimana And to melampaui segala pengetahuan. which passes knowledge. Bayangkan tadi begitu panjang, lebar, tinggi, dalam. So we know the extent of how great our God is. Sekarang melampaui segala pengetahuan manusia. And now you're able to know his love that passes all form of knowledge. Lalu yang ketiga Paulus berdoa begini. And the third thing that he prays for is this. Aku berdoa That I pray supaya kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. that may we all be filled with all the fullness of God. Saudara perhatikan tiga hal ini. Take these three things into heart. Memahami, To understand, mengenal, to know, dan dipenuhi. and to go deeper. Pertama kali saya belajar firman ini, When I first learned this word, wah sulit sekali untuk very dimengerti. difficult to understand. Tiba-tiba Roh Kudus tahu kalau saya bingung. And Holy Spirit knew that I was confused. Terus Tuhan tanya begini kepada saya. And God told me like this. Daniel, apa bedanya orang berenang dan orang tenggelam? And there was a difference between someone who's swimming and someone who is drowning. Ayo, yang bisa jawab dapat sepeda. You answer, I'll give you a bicycle. Tapi minta Pak Jokowi. But answer representative for it. Ayo, apa bedanya orang berenang dan orang tenggelam? If someone swimming and someone drowning, what's the difference? Oke, gini supaya nggak bingung. Airnya di mana? Okay, where is the water? Nah, kalau air itu adalah Tuhan sendiri, If the water is the Lord himself, orang berenang itu bagaimana dengan air dan orang tenggelam bagaimana dengan airnya? what is his interaction with the water around him? Kalau berenang If you're swimming, melawan air, apalagi you go against water. It is your face. nah, kalau berenang into surface permukaan You're swimming only at the surface level. bukan begitu. Not really, perhaps. Begini supaya tahu. So you may know. Antara orang berenang dan orang tenggelam, Between someone swimming and someone drowning, siapa yang menguasai siapa dan siapa dikuasai siapa? who controls who and who takes over who? Wih, pintar sekali kamu. Good, very good. Ayo cepat. Okay, come. Nah, kalau kita berenang, kita menguasai air. If you're swimming, you take control of the water. Tapi kalau kita tenggelam, But if you are drowning, salah, mati. die. Ngapain jawabnya panjang-panjang? Mati. So long, die you, right? Karena saudara ini lucu-lucu bener. Ini lucu. They are very funny. Saudara, tema yang dipilih oleh Bapak Gembala hari ini luar biasa. Theme for today is so amazing. Banyak orang Kristen hanya berenang di dalam kasih Tuhan. Many Christians only learn to swim in the love of God. Yang suka berenang pasti ngitung. You have to swim in the count. Paling lama The longest you can do, itu 2 jam. maybe 2 hours. Setelah itu keluar dulu. After that, you will leave the swimming pool, right? Ya, pakai handuk kering, pakai baju, minum kopi, makan apa macam-macam. You know, whatever you do, you take a towel, dress up, or whatsoever. Setelah itu masuk air lagi. And afterwards, you come into the water again. Saudara, firman ini luar biasa. This word of God is so amazing. 2 jam kita di gereja. 2 hours you in church. Wow, segar.
Wow, very good. You fresh. berenang. You swim. Terus seringkali berkata, wih, tadi waktu kebaktian hadirat Tuhan sangat kuat sekali. And you say, wow, this I can feel the presence of God. Wih, WA-nya hebat sekali, penuh Really urapan. amazing. Wow, so strong, so strong. Apa pemusiknya luar biasa. Musician, wow, they play so good. Oh, sebelum saya lupa, Don't forget. tadi di sosial media saya komen banyak sekali. Now I got many comments on social media. Di Singapura rasa Indonesia. Singapore, Kalau pakai kebaya, pakai batik, wih, luar biasa ini. traditional costumes. Ini berapa harganya batik ini? Pasti mahal. Oh, Pak Gembala, anakmu tanya ini berapa harganya? Oke, ya, I believe it. Ini sutra, ini spesial. Wah, kadang-kadang saya lihat anak-anak muda pakai batik juga. Saya harap batikmu nggak pinjem milikmu. Loh, kenapa saya berkata begitu? Karena banyak anak muda nggak suka batik. Jadi kok justru kalau pakai batik biasanya pinjem, biasanya. Maaf. Maka itu tadi saya tanya berapa pakai kebaya. Wih, ini beliau penjahit sendiri. Wah, semuanya pada beli, luar biasa. Kalau pinjem kalau cuci dulu baru balik. Oke, lanjut. Okay, come next one. Jadi banyak orang Kristen hanya berenang So many of us today are only swimming di dalam kasih. in the love of Christ. 2 jam selesai kebaktian. 2 hours service maybe. Kita makan di mana di sini? Why do we have this? Enggak, itu umumnya bukan sekarang. Kalau sekarang makan di sini. Ngerti maksudnya? You know what I mean? Tapi doa yang terakhir dari Paulus, For the last prayer of Apostle Paul, supaya anak-anak Bapa di surga, said the children of the Lord, supaya murid-murid Tuhan Yesus, the disciples of Jesus, supaya gerejanya that His church dipenuhi, will be filled, supaya kita tenggelam, that we may drown. sehingga kita nggak bisa menguasai air itu lagi. We can no longer control that water anymore, Tuhan yang menguasai hidup kita. and the Lord controls our life. Hanya ada satu tanda dan satu bukti. There's only one sign and one evidence. Kalau saudara dan saya sudah ditenggelamkan, dipenuhi dengan Tuhan, Form of an way to show that you have drowned the Lord. mau tahu tandanya enggak? You know the sign? Betul? You want to know? Enggak enak loh, tandanya sangat tidak enak. It's really not nice to do Dan guys. banyak orang nggak suka. Many people who probably won't like it. Maka itu saya tanya dulu. So I ask you first. Di rumah tolong jawab, mau tahu tanda ini? If you're at home, please answer. Betul? Yes. Nah, enggak jawab toh, ya sudah saya tahu sudah. Lalu saya tanya, mau tahu bukti bahwa kita tenggelam? You know what you're drowning? Kalau sudah tahu mau melakukan, You know how to do it? Tuhan kau dengar. Yes. The Lord hears what you say. Satu-satunya tanda kalau gereja Tuhan sudah dipenuhi oleh Tuhan sendiri, You know that you are filled with the Lord Himself. tenggelam dan mati, You are drowned and be dead for the Lord. maka orang itu nggak bisa pelit lagi. The guy can never be selfish anymore. Nah, terlanjur mau dengar, risiko ditanggung yang dengar. Yeah. Come, you're here, you are taking responsibility of this. Jadi sini sih. The silent night over Nah, here. masa cuma itu kepala. Ini tanda. This is a sign. Kita nggak punya hak untuk ngatur hidup kita. We have no right to kind of take control of our life. Orang yang masih berenang, You know who's swimming? dia bisa melawan air. You can go against the current. Ya, tapi orang yang tenggelam, People who are drowned in the love of Christ, dia harus ikut air itu. you have to follow where the water goes. Di tahun ke-8, 10, 30 seterusnya, The 8 and 9 and 10 years, so on and so forth. Care City Church harus sudah tenggelam di dalam kasih. Our institution here shall drown the love of Christ. Roma 11 In the book of Romans chapter 11, ayat 33 sampai 36. verse 32 to verse number 36. Inilah firman yang begitu sulitnya kita mengetahui kasih Tuhan atau Tuhan itu sendiri. This is how difficult we should know the love of God Himself. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, For how the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. saudara. Banyak gereja Indonesia kalau membaca ayat ada kata kekayaan, Usually when people in Indonesia they read the word, there is the word wealth or riches. riches ya, langsung pikirnya duit,
sekian triliun rupiah. Think about money, maybe a lot of rupiah. Hari ini kita harus bertobat. You must repent. Kalau kita membaca ayat ada kata kekayaan, The verse says riches, itu bukan tentang duit dalam nama Yesus. but money alone. Yohanes 10 ayat 10 contohnya. Look at John chapter 10 verse number 10. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup. I come that you may have life. Dan kamu beroleh hidup yang berkelimpahan. You may have life to the fullest. Hamba-hamba Tuhan yang mata duitan menerjemahkan ayat itu. People who love money can interpret that verse. Wah, saudara kita berlimpah-limpah kekayaan. They say that we should come and live in riches and wealth. Uang. Money. Bukan. Not necessarily so. Salah besar. Instead, there's a mistake. Ayo coba renungkan kalimat ini. Come and think about the word. Kalau Tuhan yang hebatnya luar biasa itu Such a great God like that. diukur, dinilai dengan uang, He was measured with money. kita jahat nggak? Are we evil? Lo tanya, saya tanya, kita jahat tidak? Are we evil or not? Jangan mengukur Tuhan dengan kekayaan uang atau materi. Don't ever measure the Lord with your material resources. Nanti kita akan baca dua bagian Alkitab. Kita read two parts of the Bible. Satu Roma 11, One is Romans 11. nanti Yesaya 40. Kita Isaiah chapter 40. Sambil nunggu sudah normal kembali. Let's Ini media. on. Ya, kalau belum nggak apa-apa, saya ngomong terus. It's okay, I keep talking. Oke. Alright. Jadi pelan-pelan. Okay, siap. Oh, alangkah dalamnya kekayaan. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. Nah, jadi bukan kekayaan uang, It's not talking here in the financial aspect, tapi kekayaan wisdom dan knowledge. but rather in the part of wisdom and knowledge. Hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Wisdom and knowledge of the Lord Himself. Itu luar biasa. That is boundless. Sungguh It's truly I say to you tak terselidiki keputusan-keputusannya. that how unsearchable are judgments, Sungguh tak terselami jalan-jalannya. and His paths beyond tracing out. Bahasa Inggrisnya bagus. Unsearchable, Unsearchable. tidak terpahami. Then you cannot search it. Coba saudara merenung sebentar dengan satu ayat ini dulu. Try to think about this verse for a moment. Coba saudara tutup mata, lihat ke atas, Up, melihat Bapa kita yang luar biasa. look at how great God is. Lihat universe ini, alam semesta ini. Look at this universe and how big it is. Wow, ada ratusan ribu matahari di luar sana. Thousands suns up there. Dan setiap matahari punya sekian banyak planet. And every universe has its own planet. Wow, luar biasa. Wow, very amazing. Bisa bayangkan? Imagine that. Loh, saya tanya bisa bayangkan? Can you imagine? Nggak bisa. Can. Oke, ayat 34. Okay, let's go verse number 34. 34. Sebab siapakah yang mengerti, mengetahui pikiran Tuhan? For who has known the mind of the Lord? Ada yang bisa tahu nggak? You know the mind of the Lord. Jawab, ada yang bisa tahu? If you know, you come and tell me now. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Or who has become his counselor? Siapa pernah mikir gini, nasihati Tuhan? Think about how to like advise the Lord. Tuhan, boleh nggak saya minta satu hal saja? The Lord can ask one thing, one thing. Besok matahari terbit dari barat. Tomorrow I want the sun to rise from the west. Loh, bisa nggak? Can or not? Bisa. Tuhan menurut kita? Will God obey you? Ya. Loh, jawab. Ya. Salah. Maka itu kalau berdoa, So if you pray, jangan jadi penasihatnya Tuhan. don't try to be God's counselor. Tuhan harusnya ini begini loh Tuhan, jangan begitu. God should be like this and this. No, not necessarily so. Pernah doa seperti itu? I prayed that before, I did this. Saya tanya, pernah? I asked you, Nah, bertobat. Saya juga pernah seperti itu. I've done the same. Karena masih belum mengerti. Ya. We lack of understanding. Artinya Tuhan tidak perlu penasehat. The Lord doesn't need a counselor. Amin kan? Saudara? Amen. Dia maha tahu. He knows everything. Jadi kalau kita menghadap Bapa,
So when we come to face with the Father, Saya pesan lebih baik jangan banyak ngomong. I say don't speak too much, Lebih baik diam dulu, but be quiet, supaya dia yang ngomong. that He may speak to you. Betul? Understand? Siapa yang pernah baca ayat? Can you write the verse? Tuhan itu tahu segala-galanya tentang God kita. knows everything. Lu betul tidak? You understand? Lu betul atau tidak saya tanya? I'll ask you all. Nah kalau dia tahu betul-betul tentang kita, If He knows you so well better than you know yourself, ngapain ngasih tahu dia? then why must you tell Him? Lu nggak mau. Amen. Ya nggak perlu. We have to. Nah, kalau gitu kalau kita berdoa bagaimana? Then how can we pray? Saya tunjukkan 2 ayat ya, Let's read 2 verses. supaya kita yakin betul. And we are sure truly. Pertama Mazmur 139 ayat 4. Look at the book of Psalm. Psalms, 139 ayat 4. chapter 139, verse number 4. Bahasa Inggris langsung. For it is not a word on my tongue, but Not behold, a word, enggak satu kata pun. Ya, and then, behold, O Lord, you know it all together. Tuhan tahu semuanya isi hati kita God knows the content of your heart sebelum kata pertama muncul. before even your very first word. Bahkan kalau saya pakai istilah anak-anak, And if I use the child word perhaps, sebelum kita buka mulut pun sudah tahu kita ini mau ngomong apa. then before we open our mouth, God already knows what I want to say. Nah pertanyaannya, Now the question is this. perlu nggak ngasih tahu Tuhan tentang apa saja? Must we tell God about everything that we need to know? Tuhan kalau layak tolong dia loh Tuhan. Lord, you know you can help him, you know. Gereja kami nggak akan jadi kalau dia nggak kasih uang loh Tuhan. Lord, I just want to happen if you don't give money, you know. Oh Tuhan harus tolong dia. Lord, you must help him. Nah itu penasihatnya Tuhan. That is your bishop counselor. Perlu nggak? You need to? Oh Tuhan dia tuh sakit loh Tuhan. Oh Lord, he's sick, you know, Lord, he's Oh sick. tolonglah dia Tuhan. Oh, help him, please. Kalau Tuhan model saya, Because like me, saya tampar mulutnya diem jangan banyak ngomong. I say, Saya tahu. keep quiet. Betul tidak? Yang tahu segala sesuatu nggak perlu diberitahu lagi. You doesn't have to come and keep reminding someone who knows everything. Ini enggaknya. Oke, Yohanes 14 ayat 26. Look at the book of John. Kalimat pertama saja, 14:26. Verse 14 verse over 26. Ya. 26, correct. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, perhatikan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Poin itu saja. He will teach you all things. Mengajar tentang segala sesuatu. He'll teach you all things. Segala sesuatu itu berapa? What is all things? Everything, semuanya. Entirety, right? 1 Korintus 2 ayat 10. First Corinthians. Tadi dia mengajar, So he taught. sekarang dia ngapain? Coba. Now what does he do? 1 Korintus 2 ayat 10. Kan kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Bapa kita. But God has revealed to them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. Searches all things. Amen. Sekarang saya gabungkan 2 ayat. Let's put two words together. Kalau Bapa sanggup mengajar kita tentang segala sesuatu If He can teach you something, and all things perhaps, dan mengajak kita untuk search, menyelidiki segala sesuatu. bring you to come and seek at all things. Saya tanya baik-baik jawab ya. Saya tanya baik-baik I tolong want jawab. to ask, please answer me. Kalau kita beri waktu dia 24 jam If you give Him 24 hours, untuk menyatakan, mengajar segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu, teach all things and do all things, sudah cukup 24 jam? is it enough? Belum jawab. Enggak cukup. Not enough. 10 tahun kita mendiam diri biar Tuhan yang mengajar segala sesuatu dan mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Cukup nggak 10 tahun kita tahu segala sesuatu? We spend 10 years to let God do everything and do everything. Is sufficient? Maaf ya saudara, maaf I'm so sorry. yang kebanyakan berdoa hari ini dengar baik-baik. Really those of you who pray a lot, come and listen to me. Kalau kita ngomong sendiri panjang-panjang, Tuhan nggak punya waktu untuk memberitahu kita tentang segala sesuatu. If
We ourselves speak long, and God doesn't come and speak to us. Enggak jawab. No answer one. Maka itu kalau ada gereja ngajar saudara, minimal tiap pagi saudara butuh doa 1 jam 5. The church teach every single day come and pray for the 1 hour. Maaf saudara, ini jujur belajar. This is correct if we learn about it. Dengan ayat ini, With this verse. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa jangan ulang-ulang kata-katamu. When you pray, don't come and repeat always again. Seperti orang Farisi itu. Like a Pharisee, right? That's how it's prayed. Like. Coba jujur jawabnya. Be honest in our answers. Doa 1 jam yakin nggak ada kata-kata yang terulang. 1 hour of prayer, you can't repeat words, right? Cepetan. You can't repeat words, right? Gara-gara ayat itu saya pernah doa berapa puluh tahun dengan pakai stopwatch, pakai timer, ingin tahu saja. I used to pray thinking I was stopping on a timer on my clock. Setelah saya ulang berkali-kali, kalau saya doa nggak terulang lagi, itu maksimal 7 menit. So usually my prayer Minimal 70 minutes minimum. Setelah itu ulang lagi, karena bingung mau ngomong apa lagi. I don't want to stay anymore. Maaf ya saudara, saya bukan nanti orang berdoa, I'm not anti-prayer. tetapi percuma memberitahu dia tentang segala sesuatu. But it's not going to be enough to come and tell him all things. Jangan jadi penasihatnya Tuhan. Don't be a counselor of the Lord. Lebih baik kita diam, Let me be quiet. biar dia yang bicara. Let him speak. Anak-anak, saya mau tanya, Young people, apalagi kalau dudukmu nggak dengan mamamu, you don't see your parents perhaps. ngomonglah, jawablah yang kencang. Answer loudly. Anak-anak, seneng nggak mama cerewet? Young people, you know that your mom is grouchy. Dengar mama cerewet. Some mom are actually. Apa sih? I love it. Ya ada mamanya di depan sih bang. Dan nggak dikasih makan. Suami-suami seneng nggak punya istri cerewet? Husbands, when your wife is grouchy, you like or not? Iya, kecuali pas radio rusak, TV rusak. Silakan. I'm sure you guys. Maaf. Saudara, jadi dengan firman ini My dear family, so with this verse, jauh lebih indah. it's much greater. Kalau kita punya waktu untuk berdoa, You have time to pray izinkan dia ngomong terus. and let the Lord speak. Just speak. Terus kita tulis. And we write down. Kok amin? Amen. Marah itu kuncung saya amin dari saya. Anger voice. Jadi Papa akan selalu kekurangan waktu So Pharaoh has a lack of time untuk menunjukkan kepada kita tentang segala sesuatu. to teach you all things. Misalnya saudara punya waktu 24 jam, You have 24 hours. nggak tidur, nggak mandi, nggak makan dan nggak sebagainya. You don't shower, you don't sleep, you don't eat. Cuma diam di hadapan Tuhan. Meditate from Him. Percayalah, belum selesai dia bicara. His deal is not done with you. Karena segala sesuatu. Because everything. Begitu kenapa banyak ayat di Perjanjian Lama. So many verses in the Old Testament. Be quiet and know the Lord. Amen. Tinggallah diam dan kenalilah Tuhan. Be quiet and know the Lord. Itu Papa minta. That is so good. Serius saya beritahu saudara. I'm telling you affirmatively. Doa kita isinya cuma 3. I've only got 3 things. Minta nyuruh lapor. And they come and ask the desire and the report. Kok gak ada yang amin? No one saying anything. Apa isinya doa kita? What's the kind of our prayer? Minta nyuruh lapor. Command, to demand, and to report. Saya pun punya ilustrasi. I have an analogy. Kalau ada keluarga punya pembantu rumah tangga, If you have a helper at home, dibayar nggak? you pay the helper. Enggak, mana ada nggak dibayar. Of course, you pay, right? Setelah dibayar, kita memberi apa kepada pembantu kita? After you pay your helper, what do you give the helper? Kerjaan, tugas, Work, oke? right? Apa yang terjadi kalau mereka sudah kita bayar, kita perintah, tapi kerjanya nggak betul? What happened if our helper, we already pay them, but then they don't do their work properly? Maka pulang, kamu jangan dulu pulangin, nasihati dulu lah. Menegur. Setelah sekian kali, ya udah, kamu milih mau nurut di sini atau mau cari kerjaan lain. And some little mistakes, maybe you come and tell her and say, come on, what do you think? You want to work here, do somewhere else. Boleh nggak kita berkata begini kepada pembantu kita? Can you say to the helper, Ingat loh, kami sudah bayar kamu. I already paid you. Dan coba tanya teman-temanmu, Ask your friends. bukankah di sini kamu paling mahal dibanding dengan tempat lain? I
I pay you already here, hire other places. Sekarang izinkan saya menyatakan ini. Let me tell you this. Ternyata cukup banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan sebagai pembantu. Many people should treat God like a helper. Aku kan sudah memberi perpuluhan Tuhan. I already give my offering. Persembahanku paling gede loh kalau dibanding yang lain. The biggest offering. Kenapa cuma doa minta anakku sembuh kalau nggak sembuhkan? Ask for 2 days only, you never give. Dalam hati jawab. To answer it. Dalam hati. In our heart, we answer. Pernah kita gitukan Tuhan? Have you ever done it to the Lord? Maaf. Kita anggap dia pembantu karena kita sudah beri persembahan. We treat him like a bill, like as though he owe us something. Hari ini bertobat. Today, please repent. Jangan memberitahu apa-apa tentang Tuhan. Don't come and tell God everything. Jangan nyuruh apa-apa kepada Tuhan. Don't demand from the Lord. Hiduplah taat kepada firman-Nya. But live in full obedience to His word and to His leaders. Tanpa minta, dia tahu yang kita perlu. Without asking and He will give you. Maaf ya saudara. I'm sorry. Jangan nyuap Tuhan dengan panjangnya jam doa kita. Don't try to feed the Lord in a longer prayer time. Roma 11 ayat 35. In the book of Romans 11 verse 34 itu sudah belum? 34 sudah atau belum? Sudah, sekarang 35-nya. Lihat. 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus menggantikannya? Or who has first given to him and it shall be repaid to him? Menurut ayat ini, According to this verse, kalau dia tidak memberi apa yang kita minta, if he doesn't give what you ask for, itu haknya dia atau bukan? then it's his right, right? Lu jawab, haknya dia atau bukan? Answer yes or no? Haknya dia. It's right. Karena nggak ada manusia bisa memberi sesuatu kepada dia kalau kita nuntut dia untuk menggantikannya. No man can ever achieve a justification to come and ask the Lord for something. Maka itu ketika banyak pengkhotbah, beri, saudara beri, nanti pasti diberi. Salah. So people say, you give. Then God will come and bless you. No, not really. Saya beri ilustrasi. I'll give you another illustration. Semua kita pasti pernah diundang orang menikah, kan? Probably we've been invited to a wedding before, right? Ayo, saya tanya. I ask you. Lebih mudah menghadiri undangan orang kaya atau orang pas-pasan? Better to come and attend a rich man's wedding or a poor man's wedding? Ayo cepetan. Ya, pas-pasan. Kenapa yuk? Poor man's wedding, right? Why? Gak mikirin baju dan gak mikirin kado. You don't think of clothes, you don't think of the gift. Betul? Right? Wah, kalau diundang orang kaya, If a rich man invite you, pertama pakai baju. what's up? Nanti kita ketemu teman-teman gak ya? Tapi our friends around. Waduh, ini bajuku pernah aku pakai pesta yang lalu dan ada temanku. Waduh, saya bingung sendiri. Wah, I already thought already. Shit, should. Sudah dapat baju? Already got my clothes. Ngasih apa ya? What can I give, man? Serba salah nggak ngasih orang kaya. If you can, make all sorts of mistakes. Yang terbaik yang kita bisa berikan dari pihak kita yang pas-pasan ini, The best that we can do from ourselves like this. buat orang kaya itu, For a rich man, buat orang kaya itu apa yang kita beri yang paling baik? what can we give for a rich man? Biasa saja. Mungkin juga membantu mereka yang pakai yang kita beri. Maaf. Maka itu mau beri apa kepada Tuhan? What do you want to give to the Lord? Ada orang punya kekayaan 10 miliar Some people maybe are very, very, very rich. dan memberi 1 miliar untuk pekerjaan Tuhan. They give a 10% of their wealth to the Lord. Buat kita yang pas-pasan, wih gede sekali. For us, we're just normal people. We're like, wow, that's huge. Tapi buat Tuhan 1 miliar itu, For the Lord, 1 million is how much? nothing. No value, right? Ini ayat ini luar biasa. This verse is so amazing. Apa yang kita mau beri kepada dia? What can we give for the Lord? Terus kita nuntut dia kembali. So that we can demand Him to come and give us back. Jahat. That's very cool, you know. Akhirnya ayat 36. Look at verse 36. Wih, ini luar biasa. This is amazing. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia. Akhirnya bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.
Amen. Orang Jawa punya jawaban kalau membaca ayat ini. From Japanese has a full answer for this kind of verse. Yowis. Yowis. Artinya, selesai sudah mau apa lagi? It means Yowis. 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 No. Yowis. Oh, oke, Yowis. Sekolah di mana kamu pintar sekali? Jawa. Jawa. Betul. Kalau kita sudah baca ayat ini, So you read this verse. memandang papa kita, Tuhan kita terus apa? We see our Father in certain ways in life. Segala sesuatu adalah dari Dia, Everything comes from Him. oleh Dia, It goes back to Him. kepada Dia. And all for Him again. Ngerti sekarang? You understand now? Jangan nyuap Tuhan, nyogok Tuhan Don't try to so-called bribe the Lord. dengan jam doa kita, Prayer timing. dengan hafalnya kita ribuan ayat Good Alkitab, words you can memorize. pelayanan kita sekian In tahun. your ministry for how many years? Jangan menunjukkan kepada Tuhan hal-hal yang kita sudah pernah baik untuk yang kita pernah buat untuk Dia. Jangan. Don't come and offer the Lord and say, Lord, I did all this, come and give it back. Sulit dimengerti. And it's hard to understand. Bagian terakhir, Yesaya 40. So the last thing on Isaiah chapter number 40. Ayat berapa tadi? 12 atau 10? Lupa, sebentar. 40? 10, ayat 10. Yesaya 40. Nah, cara tahu kan yang khotbah dia, kan ayatnya dia pegang. Saya lupa. Yesaya 40 ayat 10. Okay. Lihat, itulah Yahweh Tuhan. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Lanjut Inggris. Behold, the Lord God shall come with a strong hand, and His arm shall rule for Him. Behold, His reward is with Him, and His work before Him. 11. Verse number 11. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. He will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and gently lead those who are with him. Ayat 11. Verse number 11. Kita akan dibuat kagum. Come, make amazed. Kalau kita lihat ayat 11, Papa kita itu lembut ke hatinya. God is so gentle in spirit. Coba. Dia sayang kita luar biasa. He loves you like no other. Kita seperti domba. You're like his sheep. Nah, saya tanya dulu. I ask you first. Kenapa seluruh Alkitab selalu berkata Yesus gembala, Tuhan kita gembala, kita domba-domba? Why is there an emphasis on the fact that the Lord is our shepherd in the Bible? Siapa bisa jawab? Who can answer me? Kenapa Tuhan bilang, hai kamu kucing-kucingku? Why does the Lord say you're all my cats, all my pets? Hai cepetan, apa bedanya kucing dengan domba? Jangan di sate, awas kamu bilang itu sate kambing, itu bukan sate. Ayo, apa bedanya domba dengan kucing? Cepetan. Salah semua, bukan penurutnya, oomnya itu. Very dumb. Betul? Kucing itu pintar. Cat is very smart. Siapa pernah punya pengalaman waktu di Indonesia? Have you had experience in Indonesia? Kalau di Singapura nggak mungkin terjadi. Singapore maybe no, but maybe Indonesia has. Seorang punya tetangga pelihara kucing. You have a neighbor who has raised cats. Kucing itu sangat menjengkelkan. Cats will really make you very Suka angry. curi ikan kita di rumah. Steal your fishes. Kalau BOD di halaman rumah kita. You Kucing betul. make you very, very angry. Karena satu hari kita tangkap dia masukkan karung, buang jauh-jauh. And once I put him in a kitchen, throw him far, far away. Percaya? Kita belum sampai keluar rumah dia sudah duluan. And my parents can still find who got home somehow. Lo betul tidak? Kucing itu luar biasa. Cats are very intelligent. Kalau embek, But if a sheep, keluarkan dari kandangnya 20 meter saja. you leave him out of the shed or his cage from 20 meters ahead, Embek, sudah tolak-tolak nggak tahu kemana. you look like a little bit lost. Maka itu Tuhan bilang, kamu domba-domba, Come my sheep, bukan kucing-kucingku. come my cats. Karena kita ini bodoh, We're all here foolish. nggak tahu jalan pulang. We don't know the way back to heaven. Maka itu Yesus berkata, I am the way, akulah jalan. So the Lord says, I'm the way, the truth, and the life. Supaya,
gotta be guided so you can know how to go home. Coba lihat ayat 11 lagi. Verse number 11 again. Anak-anak domba ada di pangkuannya. Aduh, luar biasa. Amin. Betul? Masih ingat Yesaya 46 ayat 4? Nggak usah dibuka. Open the verse, but you remember that verse? Sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Until your old age I will carry Sampai you. masa putih rambutmu Till your hair grows white, aku akan mendukung kamu. I will support you. Jadi saya pesan, So I want to tell you rambut all, putih jangan disender hitam. don't dye your white hair black. Nanti Tuhan keliru gendong. God will not know who you carry. Jadi rambut putih jangan dimungkin. Your hair is white, let it be white. Saya minta maaf yang jual semir rambut. I'm sure those who dye hair, Jadi nggak laku. your business will fail. Inilah Bapa kita. This is our Father God. Sampai masa putih rambut kita masih digendong. Luar biasa. You carry it to the end. Oke, ayat 12 pasal 40. So to verse number 12. Siapa yang bisa menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal? Jengkal begini, masih ingat ya jengkal? Ya, terus menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan daging tahu ya, timbangan emas itu, atau bukit-bukit dengan raja. Ini hebat Bapak kita. Who has measured the waters in the hollow of his hand, measured heaven with a span, and calculated the depth of the earth in the measure, weighed the mountains in scales and the hills in a balance? Ngerti nggak maksud ayat ini, saudara? That's verse. Jadi kalau kita gambarkan Papa kita itu sehebat apa? So you want to see how big your God is? Laut itu luas tidak? The sea ocean is very big, right? Kira-kira airnya itu berapa triliun galon? How much water is in the ocean? Tapi di tangan Papa cuma satu lekuk begini loh. But in the final sense, just one little bit. Bayangkan, ada ikan paus nggak di situ? Is there a shark over there? Ada hiu, ada macam-macam. There are whales there, right? Cuma setekuk tangannya. A little bit of the palm of his hands. There's the volume of the ocean. Lalu kita sebesar apa? And how big are we? Kita jawab kita. Paus. Loh, paus gimana ini coba? Kita sebesar apa? How big are we in God's hand? Enggak, titik masih lebih besar. Abu masih lebih besar. Langit, The sky. ini cuma diukur dengan jengkal. Only measured with a little bit of his fingers. Hebat ya? Anything else? Bisa gambarkan Papa kita sehebat apa? Can you paint a picture of how great he is? Maka itu tema kita hari ini, God that beyond all measure. God, it goes beyond all sort of understanding. Ayat 13. Verse number 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Who is under the Spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? Itu tadi, Roma 11. Back to Romans 11, right? Siapa bisa jadi penasihatnya? He be his counselor. Siapa bisa memberi petunjuk, Tuhan tolong gini, Tuhan harus begitu, Tuhan harus begitu? Who can direct the Lord to do this and that, this and this and this and this and that? Siapa? Enggak capek. Lito, waktu mamanya hamil dia ngidam apa? Kok anaknya jadi begini? Oke, saya lanjutkan. Kita mau beritahu Tuhan tentang apa? What do we tell the Lord about? Saya harap Tuhan berharap pada kita semua For all of us. mulai hari ini. Today onwards, Cara kita memandang dia how you view him. harus buang konsep yang You gotta remove your wrong and false mindset. setuju? You agree? Otak kita sebesar apa sih? How big is your brain now? Bukan otak depan, tapi otak belakang. Your back brain, your front brain. Ya, kalau otak depan besar memang, Yeah, our front brain will be bigger. tapi lebih hebat otak belakang kecil. But our back brain is very small. Pak mau lebih besar dari otak kita. The chassis power is bigger than your brain. Bayangkan kita akan memahami Tuhan yang tak terpahami dengan otak sekecil itu. How can your small little brain comprehend how big and how amazing God is? Kalau ada orang yang memaksa Tuhan dimasukkan ke pikirannya, If someone tries to sort of influence and bind you to the idea of God, saya pakai bahasa Jawa, meledos otakmu. I use the devil to say your brain explode. Benar juga kamu. Loh, betul nggak? Correct or not? Meledos ini otak lo, kata meledos itu bukan cuma meletus.
They're very 爆炸而已。 Wih. Kamu bisa berapa bahasa kamu? Wow. Kau nih? Iya, Mas. Sudah hebat ya Bapak kita ini. That's so amazing, right? Sulit kita memahami dia. You so have to understand him. Ayat berapa tadi? Oh, which verse? Which verse? Ayat berapa? 14. Verse 14, right? 13. Verse 13. Nah sekarang 14. Now 14. Oh, Papa ampuni kami. Father, forgive us. Kepada siapa Yahweh meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Yahweh untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian kita? With whom he take counsel and who instructed him and taught him in the path of justice, who taught him knowledge and showed him the way of understanding. Maaf ya, jangan tersinggung, saya akan katakan kalimat. Don't be offended. Dengan Yesaya 40 dan Roma 11 tadi, With these two chapters, Isaiah 40 and Romans 11, saya tuh tidak setuju dengan teologi. perhaps I'm not agreeing theologically. Tuhan nggak mungkin masuk logika kita. Lord cannot fit into our logic. Maka itu yang belajar teologi jangan bangga. Those who cannot have a study theology, don't be proud. Mau doktor teologi berapa banyak? Maybe Maaf. you have a very high education, perhaps. Sampai ayat 14 saja, Up to the chapter verse 14 only, logika apa yang kita bisa masukkan dari logika Tuhan? there is no typology or logic that's able to cope with this. Kalau teologi itu sejalan dengan biologi, antropologi, geologi, dan logi-logi yang lain. If theology, you kind of fit into all some other fields. Masa Tuhan kita sejajarkan dengan ilmu pengetahuan? How can God be fit into the one knowledge or one aspect of knowledge? Ayat 15. Verse 15. Nah ini loh, tadi yang bilang kita cuma setitik debu. Coba lihat ini, Bu Grace lihat ini. Sesungguhnya bangsa-bangsa, bukan satu bangsa. Sesungguhnya bangsa-bangsa, nations. What the nations, Oke, saya sebut aja 4 bangsa terbesar di dunia. actually 4 biggest in the world. 1 India, First India, 2 Tiongkok, second is Tiongkok, 3 Amerika Serikat, third is the United States of America, 4 Indonesia, 4 is Indonesia, 5 Brasil. and 5 is Brazil. 5 bangsa terbesar di dunia ini kalau ditotal semua If total we count everything, itu nggak sampai 5 miliar, it's not around 5 Billion. billion, yeah, not around 5 billion. nggak sampai. Not reaching 5 billion. Belum bangsa Jepang, bangsa Italia, bangsa lain-lain You've got Japan, you've got Italy, you've got many nations out there. adalah seperti setitik air dalam timba. And these are only a drop in a basket. Coba merenung sebentar. I want to come and think on for a moment with me. 8 miliar manusia di dunia sekarang yang hidup. 8 billion people in the living world, Hah? Cuma setitik air. only like 1 dot in a bucket. Betul, bukan drop. 1 drop. No, dot. 1 dot. Only 1 dot in a Pintar bucket. loh dia. Ini karena kamu pintar betul. So much. Saya ini mau memberi perbedaan antara 1 titik dan 1 tetes. I'll give a comparison between Yeah. 1 dot and 1 drop. Thank you. You're welcome. Mau belajar dari kamu. Saya tanya, mana lebih banyak titik atau tetes? The drop or the dot bigger? Lebih besar. Iya. Drop is bigger, right? 8 miliar manusia cuma setitik air. 8 billion human beings, only like 1 dot of water. Saya tanya lagi, masing-masing kita sebesar apa? So each of us, how big are we in the hands of the Lord? Walaupun pekerjaan saya cukup besar, We are pretty big. nah coba mikir ini loh saudara. Come and think with me. 8 miliar manusia cuma setitik air dalam timba. Billion human beings, only 1 drop of water. Dianggap seperti sebutir debu. Only 1 form of small dust. Kalau 8 miliar manusia cuma sebutir debu, 8 billion human beings, only like 1 dust. lalu masing-masing kita sebesar apa? Each of us, how big? Ayo jawab coba. Come answer, you know. Kalau saya berdiri lihat aja saudara, saudara itu nggak temes itu. If I stand here, I'm not really amazed. Ya harusnya. You want to do like, wow. Coba-coba kalau gitu coba.
cuma saya Pak, suara cuma. Kaget nggak melihat firman ini? Look at this verse and you think what? Satu kalimat saya mau ngomong. What do you want to say? Mau sombong apa? What everything you hold? Kalau masing-masing kita itu seperti sebutir debu, masih ada harganya. If you're only like one form of dust, maybe still has some value. Tapi ini 8 miliar manusia cuma sebutir debu. But all 8 billion human beings, there's only like one dust in his hand. Coba kalau ada nenek-nenek umur 116 tahun, Some grandma was really over it. ya, duduk, Sit down. niup debu, itu perlu tenaga enggak? You go down to the energy. Enggak, cuma Just breathe out. debunya kemana? Let's go where? Debunya kemana? Nah, iya. Maka itu kalimat ini. So remember this verse. Debu jangan sombong. As a dust, don't be arrogant. Coba ngomong ke sebelah. Turn to your neighbor and say, Debu jangan sombong. as a dust, don't be arrogant. Betul? Cuma debu saja kok. Only one dust only what? Debu keren, naik pesawat, bisnis kelas. You take flight and you take dust and you one dust in this class. Debu pakai tas LV. You wear something to tell me. Apa? Oh, Kersiti ya, oke. Jangan renungkan ini. Come think about it. Apa kita bisa sombongkan? What can you be proud of? Belum selesai, lihat kalimat berikut. Look at the next verse. Masih pagi kok, ini baru jam 7. Still very early, I think I'm Ya, saya pakai jam Afrika aja. Mana? Ya. Sesungguhnya, behold, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. nations are just No, not nation. Be careful, not nations. Islands, islands. Sesungguhnya pulau-pulau, even the islands. ya, itu cuma seberat debu halus. It's a very small little thing. Pulau. Islands. Pulau Singapura. Singapore. Tadi pagi kami dari Bugis naik taksi ke Tanjung Pagar. So a cat in this place. Sopirnya orang India, orang Indian. Ini pertama kali saya di Singapura, sopirnya jadi guide juga. First time Singapore, my driver was like a guide to me. Nah kebetulan sepi jalanan karena masih pagi. Because the early morning, so the streets are quite quiet. Ketika kami memasuki daerah Marina, We want to reach the Marina Bay area. dia cerita, ini dulu laut. The last time was ocean. Terus dia cerita ini loh, yang hotel apa Fullerton-nya, itu dulu kantor pos. This hotel used to be a government post. Kalau ada surat-surat naik kapal di depan sini, pentingnya langsung masuk kantor pos itu. We come and drip the letters here and there. Saya pikir ini pertama kali saya naik taksi jadi sopirnya jadi guide juga. Dia sudah tahu semua. Wow, my captain today is like a guide to me. Nah, hebat sekali. Very amazing. Nah, Singapura, Pulau Singapura. This island of Singapore. Kalau ditimbang itu beratnya berapa ribu ton? If you weigh the whole Singapore, how heavy is it? Ngerti nggak? Tadi pulau-pulau. This time was island after islands. Indonesia pulaunya 17.000 sekian ratus. It was just a huge island. Filipina 8.000 lebih pulau. We actually have other islands inside here. Lihat pulau Australia, saya pakai kata pulau yang not kontinent. Pulau Australia Look at the country of Australia. berapa ton beratnya? How heavy the whole thing is. Tapi di tangan papa kita, By the hands of our Father, baca lagi. read again. He lifted up the earth as a very little thing. Tetap mau sombong? Still want to be arrogant? Kalau saudara ketemu orang sombong, You see an arrogant person, ingatkan dia, remind him or her, debu masih lebih gagah dari kamu. and say, hey, you know that that's bigger than you. Lo betul nggak? Oke, ayat 16 cepat. Come, verse 16. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan maka Saftan tidak mencukupi bagi korban bakar. And Lebanon is not sufficient to burn, nor is be sufficient for a burnt offering. Kenapa Tuhan pakai ilustrasi Libanon, contoh Why Libanon? did God use the term Lebanon? Setelah Afrika, After Africa, banyak pohon-pohon besar, many huge trees, yang namanya babu atau apa, banyak besar. a lot of things. Maka negara di luar Afrika yang pohonnya besar itu Libanon, pohon aras, sidar. One of the biggest trees available outside Africa is in Lebanon. Sidar, apa? Kayu aras ya. Cedar tree. Itu besar sekali. It's very huge. Nggak cukup untuk buat kayu api,
buat masak semua daging di dunia ini. Enough to kind of give an offering to the Lord. Ayat 17. Chapter number 17, let's go. Luar biasa. Amazing. Aduh Tuhan, sadarkan kami untuk mengerti firman ini. Let us know the knowledge of the Lord. Segala bangsa, All nations, segala 8 miliar manusia 8 billion human beings, seperti tidak ada apa-apanya dia namanya. and nothing to Him. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. And to Him, we are all worthless and nothing. Itu Tuhan kita. That is our Lord Jesus Christ. 18. Verse 18. Ya, cepat. Jadi dengan siapa hendak kita samakan Tuhan, dan apa yang dapat kita anggap serupa dengan Dia? To whom then will you liken God? Ada nggak? Anything. Ada yang bisa kita bandingkan siapa dengan Tuhan? Can we ever give a comparison to the Lord? 19. Verse 19. Patung kan? Tukang besi ngecornya. Pandai emas melapisnya dengan emas. Membuat rantai-rantai perak untuknya. The workman knows an image, the goldsmith of a prince, gold, and the silversmith cast silver chains. Artinya kalau ada seorang pemahat yang terkenal di dunia, You have a very good goldsmith in the world. lalu membuat suatu patung yang cantik, indah, tak ternilai harganya, Construct a beautiful structure. bisa dibandingkan itu Tuhan? Compared to the Lord, 20. what's the deal? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Whoever is too impoverished for such a contribution chooses a tree that will not rot. He seeks for himself a skillful workman to prepare a carved image that will not rot. 21. Verse 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Have you not known? Have you not heard? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? Tentang Tuhan kita itu. You know Allah or not? 22. Ayo, cepat. Oh, what's itu? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. It is He who sits above the earth, the circle of the earth, and is even unlike grasshoppers. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Who stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to dwell in. Terus terang, saudara, saya pertama baca ayat ini saya tersinggung dengan Tuhan. I felt offended by the Lord because I read this verse. Coba lihat kiri kanan, gagah-gagah cantik-cantik, bukan? To your left and right, you know, maybe some of them are handsome, some are pretty, maybe. Tapi Papa bilang kita ini seperti belalang. Like grasshoppers. Saya sempat tersinggung. Yeah, I felt really offended. Maybe. Lu betul nggak? Ayo, tersinggung nggak? Baju saudara harganya berapa? How much is your clothes, maybe? Sepatu saudara harganya berapa? How much is your shoes? Jam tangan saudara berapa? How much is your watch? Belalang tahunya. What is grasshopper? I mean? Ngerti nggak ayat ini? You know this verse? Tapi belalang keren pakai lipstick. Maybe the grasshopper has a lipstick on it. Belalang pakai Hermes. Grasshopper with some sort of knife hand bag, perhaps. Ingat, coba ngomong kiri kanan, jangan lupa kamu belalang. To the left and right and say, don't forget, you're only a grasshopper. Saudara tahu belalang You all know grasshoppers? ketemu burung, Itu belalang dimakan. You will eat the grasshopper alive. Haleluya. Hallelujah. Terima kasih tema yang hebat. Thank you, this is a great team. The God, apa tadi? God beyond all understanding. Wow, Amazing. kok ini semua kayak gitu? Oh iya, itu sekarang. Coba ekspresikan. Yahweh, Tuhan sehebat ini. Susah untuk mengerti, mengenali Dia. Way too difficult to comprehend how great He is. Maka itu Paulus berdoa. As our Paul prayed, 3 doanya. 3 prayers. Supaya kita bisa memahami, We may comprehend, supaya kita bisa mengenal, and we may know, supaya kita bisa dipenuhi. and we can feel. Tuhan Yesus hebat. God is good. Terima kasih Bapak. Thank you, Father. Belalang Engkau cintai, Love the grasshopper like this. debu Engkau cintai, Love the dust like me. dan kita dimahkotai dan kemuliaan. And we have been filled with Tuhan love. Yesus and glory. memberkati kita semua. God bless you. Selamat